Hey, on the warning that CSIS apparently gave Mr. Nijjar, can you explain why he was not offered or given security, given that he ultimately was killed? And given that they knew there was an assassination attempt of some sort coming? So my instructions to CSIS have been to share, obviously, all of the intelligence information with the appropriate law enforcement agencies, both to ensure the protection of Canadians and communities, but also to allow the police that are investigating serious crimes, and particularly in this case, a murder in British Columbia, that they would have access to the intelligence information to properly do their investigations. The individual decisions by law enforcement agencies around who receives police protection are made by police officials, not by ministers. But was the information passed to police for it to be offered? Again, I don't direct specific pieces of information or follow up as a police agency must and does with respect to this intelligence information. I have every confidence in the RCMP based on my extensive conversations with their leadership over the last number of months, that they have the resources necessary and the plans in place to protect Canadians and to protect Canadian communities and to investigate this very important murder. Was he offered protection, though? Was he offered protection? Has that question not been asked in retrospect, given what we know? I think it's important to understand that politicians do not direct police agencies in their operations. But in retrospect, you ask questions. So that would be a very good question to ask the RCMP in terms of their protections plans. Are there other My job is to make sure that the RCMP have all the resources necessary to do the important work that they must do, and I have every confidence that La communauté sikh demande plus de protection au Canada. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour protéger davantage cette communauté, concrètement? Et j'entends mes collègues à la Chambre des communes, des leaders de la communauté sikh m'en ont parlé de ça. J'ai discuté de ça avec M. Singh, par exemple, hier aussi. Dans mes discussions avec les dirigeants de la GRC, je me suis renseigné quant à leur plan pour s'assurer que les communautés et les individus sont en sécurité. On savait, comme le Premier ministre a dit depuis plusieurs semaines, que ces nouvelles allaient à un moment donné sortir publiquement. Et la bonne nouvelle, c'est que la GRC, depuis plusieurs semaines, a élaboré des plans avec leurs partenaires, d'autres corps policiers. Comme quoi? Précisément. Bien, encore là, les plans opérationnels de la GRC, c'est pas à moi de commenter. Ils vont mettre telle voiture à tel coin de rue, puis telle personne est sous surveillance. Mais moi, je suis totalement confiant que les polices ont les ressources nécessaires pour remplir le mandat important qu'on leur a donné. Mais les diasporas ont-elles besoin d'être plus protégés contre l'ingérence étrangère? Les diasporas ont sûrement besoin de toute la protection nécessaire pour se sentir en sécurité au Canada. Beaucoup de ces gens-là ont quitté leur pays pour retrouver la sécurité, la liberté d'expression au Canada. C'est pourquoi l'incident du mois de juin à Surrey est tellement inquiétant. C'est pourquoi nous discutons avec nos alliés, avec le gouvernement de l'Inde, précisément cette question-là. Et mon travail, que je fais depuis déjà un mois et demi, c'est de m'assurer que la GRC, nos services de renseignement sont focusés sur l'importance de protéger les communautés et les Canadiens et qu'ils ont les ressources nécessaires pour remplir le mandat qu'on leur a donné. Why is there a man dead? With respect, if the system worked, if people had the information, if the resources were given, as you said, why is there a man dead? Well, there's an ongoing homicide investigation which will determine all of those facts, we hope, and we hope lead to the prosecution of the individuals responsible for that murder. So the circumstances around that particular violent crime are going to be properly dealt with in a police investigation, and we're not going to comment on the details of that investigation? Securities protected in Canada right now? First of all, one of the things when it comes to our government, we expect all our intelligence
intelligence agency and our police agencies to making sure that they work together. And I can assure you the local police forces in British Columbia and the RCMP who work in the area, having worked with them, absolutely work very closely with the communities to making sure that we have the appropriate protection. So But obviously, but when it comes to how policing operate, this is something that we don't get into how the operations side works. But I can tell you, very early on when we formed government, we put resources and also putting different legislation in place to make sure that our intelligence agencies also work very closely with our policing organizations. Why do you think that India thought that they could get away with this? I can't talk to you about how protecting the integrity of the investigation. What does it say about our continue relationship? to cooperate. What does it say about our relationship with India? Thank you. Minister Miller, why did you have to clarify that Sajjan is a Canadian citizen? Why did you have to clarify that Sajjan is a Canadian citizen? Well, there appears to be some disinformation or misinformation as to the origin of the deceased, and we were asked to clarify whether he was Canadian or not, and so I did. Sorry, are you referring to Mr. Nijjar? Yeah. Yes. Yeah, so he's born on, he became a citizen on March 3rd, 2015, and there was some disinformation, misinformation going around social media in particular, various circles, that he was in fact not Canadian. That is not the case. He is Canadian. No one should, regardless of their nationality, be killed on Canadian soil, particularly given the allegations in question. So shouldn't have had to clarify it, but had to because of the rumor mill going around. They're entirely baseless. Given that he is a Canadian citizen, why didn't the government offer him protection when he was alerted to the fact that this hit was sort of You'll have to ask those questions to the Minister of Public Safety. How concerned are you about more disinformation? Any travel advisories Minister for McCauley. citizens in Minister India? Always McCauley. concerned about disinformation. My job as the Minister of Immigration and Refugees is obviously to hold regimes to account, but also to keep people safe in this country to the full extent of my powers, and I plan to do that. Is there something Sur l'assurance médicaments, vous avez déposé un projet de loi. Le Québec devrait-il avoir un droit de retrait avec pleine compensation? Oui, c'est le début du processus et je vais parler, certainement j'ai déjà parlé avec le ministre de Santé au Québec et on va continuer la discussion et certainement il y a beaucoup de points de vue sur ce sujet-là et on va travailler avec toutes les provinces et territoires de s'assurer que notre objectif de réduire le coût des médicaments va être établir partout au pays et certainement il va y avoir des discussions avec les territoires et les provinces. Mais y êtes-vous plutôt favorable? Oui, c'est trop tôt. C'est le début des conversations. Je suis ici comme ministre pour 6 semaines seulement et j'ai eu une conversation avec le ministre de Santé de Québec et je suis certain qu'il y a un point de vue là, mais notre objectif partout au pays est de réduire le coût des médicaments. Et ça, c'est mon objectif et je dois travailler avec toutes les juridictions pour ça. Toujours là-dessus, M. Poiliev, ce matin, on lui a posé la question et il semble plus ou moins favorable à l'idée d'un programme national d'assurance médicaments. Il dit il faut voir les détails, peut-être que des gens vont perdre leur couverture qu'ils ont déjà. Qu'est-ce que vous lui répondez? Oui, pour moi, c'est notre objectif de s'assurer qu'il n'y a personne qui doit faire un choix pour des choses essentielles comme les nourritures et des médicaments. Et on doit réduire le coût. Et on a fait beaucoup de progrès avec ça, pour acheter, par exemple, des médicaments collectivement avec les provinces et territoires, de réduire le coût des médicaments. Mais le processus doit être respectueux des juridictions d'autres provinces parce que c'est un enjeu tellement complexe dans le côté de juridiction. Alors, on doit respecter ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup.